Happy Sunday, all. So today we will be um, reviewing certain difficult interview questions. Not exactly very difficult, but very tricky, and you need to be very smart enough or astute enough to answer them. So we'll pick five questions, and exclude the normal questions like tell me something about yourself and all those stuff, which all of us are already good at, isn't it? So we'll only focus certain niche questions. So the first question: where do you think you're going to be career wise 5 years from now? This is often asked in corporates now, so that they want to check your vision and mission. So you need to say that you hope to work with that particular company, make valuable contributions, and continue to expand your professional abilities. Here, what you need to do, you need to also tweak your answer according to the requirement. For example, if it is a company which demands skills on AI, you should say that I want to grow up the ladder in the field of artificial intelligence, in which I am already conversant, and I would like to be in SME with your guidance. So that way you put forth your existing skill sets and where you would like to be after 5 years. Secondly, they will be asking you to tell your greatest professional achievement. They will ask you as, can you tell me about your greatest professional achievement? Here, please do not trivialize. Only speak about those professional achievements which a third party will agree. Do not say I was very productive or I did not have errors, which is just BAU, which is just business as usual. So don't go for the very petty ones. Go for something big. Go for something which can be universally accepted. So you can say, my greatest professional achievement to date is when I made a successful presentation before a high-end client and helped us win a project. This way, you are showing that you are good at presentations, you are good at negotiations, and good at communications. So this way, you will be able to showcase your traits and skill sets for the job. So this is how you answer when you are asked to tell your professional achievement. For example, you say that there was a third party project which we won. I made a presentation because we had a similar kind of third party experience, and my PowerPoint did work, and I was able to clinch that project. So this is the way you should express. Was there anything that you disliked about your previous job? Now, this is a test for your loyalty. This is a test about your attitude, your temperament, your maturity, etc. How are you going to answer this? So you should say, not really. I was fortunate enough to work with some very reasonable people. So I was really given freedom, and I enjoyed the job thoroughly. Then they will immediately ask you, then why should you switch jobs? You should then say, of course, change is the only change that does not change. And then you should also say that for better career prospects, and this being a very big company compared to my previous company, I chose to switch to this job. That is the way you have to answer it diplomatically. Of course, we will have complaints about our previous organization. You did not tell that in detail. The current employer will think that, okay, this guy is going to be complaining or cribbing even here. So be careful with this question. This is just a thought. It's not that you should never complain about your previous job, and it's not that you will be rejected if you do so. But this is the general expectation. We'll go on to the fourth question. What is your strategy for handling stress? This is a very important question nowadays. No job will be there without stress in private sector today. There is no second opinion about this, isn't it? So you should say, my strategy for handling stress varies according to the situation, which is it depends on the situational variables. I try to maintain effective communication and listen to what people say. So by talks and conversations, I try to reduce the friction. I hear what they are able to say, and I am able to find a solution. You can also quote an example. So I was handling a group of 25 people. So for a particular project, we had to stretch by 12 hours.
people were complaining on long hours. Then I had, identified the lean hours and divided it such that there are two shifts for 9 hours each, and they were also happy, and there was a representation at any point of time. You can quote such real-time examples also. Last but not the least, they will be asking you, why would you be a good fit for this position? Here you have to nail it and prove that you are the right candidate. So you should say that I understand that you are looking for exceptional skills. I do have that skill sets. However, I am sure with your guidance and in your esteemed organization, I will expand my horizon, and I will definitely deliver goods, and I will also give value adds, and also enrich my own experience. This is the way you should answer. You can also give examples like I've already handled a team of 25 members, so handling a team of 50 is not going to be tough for me because I had 25 people with 25 mindsets, 25 attitudes, 25 different characters. So this is not going to be tough for me. I'm ready to take up the challenge with empathy, sympathy, and already I'm having experience. So this is the way you put up. Right. So hope you found this useful. Please do prepare and go for your interviews, especially for the middle management cadre and the entry level. Entry level means not freshers after that. So interviews are going to be tough. Hope you found that useful. Please do subscribe, like and share our videos. Thanks. Have a great Sunday. இப்போ இந்த 5 கொஸ்டின் நம்ம தமிழ்ல பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ வரைக்கும் ஜெனரேட் ஆகுறது பெரிய விஷயம். அப்புறமா இன்டர்வியூ வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ரிஜெக்ட் ஆகுது. அதை எப்படி தவிர்க்கலாம்? ஒரு கஷ்டமான இன்டர்வியூ, ஒரு அரிதான இன்டர்வியூ எப்படி வந்து நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது தான் இந்த காணொலி. முதல்ல வந்து 5 வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்க எங்க பண்ணுவீங்க, எப்படி இருப்பீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி. அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, இது மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் எபிலிட்டிஸ், எனக்கு வேலை சார்ந்த திறன்களை நான் வந்து அதிகரிச்சுப்பேன். உங்க கீழே வேலை செஞ்சு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். என்னுடைய பங்களிப்பு பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்தணும். அதுக்குண்டான இங்கிலீஷ் ஆன்சரையும் நான் இங்கே சாட்டில் அனுப்பிச்சிருக்கேன். இது ஒன்று. கேன் யூ டெல் மீ அபவுட் யுவர் கிரேட்டஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்? எனக்கு உங்களுடைய நீங்கள் இது வரைக்கும் சாதிச்சதுல எது பெரிய சாதனையாக நினைக்கிறீங்கன்ற கேள்வி வரும். அதுக்கு நீங்கள் சின்ன சின்ன சாதனைகளை மேற்கோளாக காட்டாதீங்க, அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஒருத்தர் அவங்க பார்வையிலேருந்து எது பெருசா இருக்குன்றதை யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க. ஸோ நீங்க சொல்லலாம், ஒரு ரீசெண்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்தது, அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்டை என்னுடைய பழைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு நான் அதை வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். இது மூலமா உங்களுடைய பேச்சு திறமை, உங்களுடைய தொடர்பு கொள்ளும் திறன், உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ், இது எல்லாமே வந்து வெளிவரும். இந்த மாதிரி சொல்லலாம். Was there anything that you disliked about your previous job? உங்களுடைய முன் அனுபவத்துல ஏதாவது உங்களுக்கு குறைகள் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நீங்க இருக்குன்னு சொன்னா தப்பு இல்லை. ஆனா பெரும்பாலான ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு, நீங்க ஏற்கனவே வேலை செஞ்ச இடத்த நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்கேயும் இதை தான் இவன் செய்வான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு அந்த கேள்வி கேட்கறவங்க தள்ளப்படுவாங்க. அதனால அதை தவிர்க்கலாம். அது எப்படி தவிர்க்கலாம்னா, நான் வந்து நல்ல ஒரு அணியோட வேலை செஞ்சேன், நல்ல ஒரு மேலாளர் கீழே வேலை செஞ்சேன், எனக்கு வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அப்படின்னு கேட்ட உடனேயே அவங்க ஏன் அப்போ நீங்கள் இங்கே வேலையை மாறுறீங்கன்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் சொல்லணும், அது வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி, என்னோட கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ், நான் என்னோட வளர்ச்சிக்காக நான் இங்கே வந்தேனே தவிர எனக்கு அந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அந்த கேரியருக்கு அது ஓகே தான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும். பழைய கம்பெனியை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதை தவிருங்க. வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஹேண்ட்லிங் ஸ்ட்ரெஸ்? எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ், எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து தடைகளாக இருக்கட்டும், எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு மன உளைச்சலை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? கண்டிப்பாக மன உளைச்சலோ இல்லைன்னா வந்து இன்னைக்கு வேலை சுமையோ அதிகமாக தான் இருக்கும், குறிப்பாக தனியார் மயமாக்கிய சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதை எப்படி நீங்கள் கையாள்வீங்கன்றது தான் கேள்வி. அதுக்கு நீங்கள் சொல்லணும், நான் ஒரு எஃபெக்டிவான கம்யூனிகேஷன் வச்சுப்பேன், நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் பேச்சுவார்த்தை வச்சுப்பேன் என்னுடைய அணியோட.
பேச்சுவார்த்தை வச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றதையும் கேட்டுட்டு ஒரு முடிவு எடுப்பேன். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, என் கீழ ஒரு 25 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து 12 ஹவர் வேலை செஞ்சிருந்தாங்க. அப்போ ரொம்ப அதிருப்தியா இருந்தாங்க. அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா, எந்த நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் வேலை கம்மியா இருக்குன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு, அங்க ஒரு சிலரை மட்டும் வச்சுட்டு 9 ஹவர் ஷிஃப்ட்டா 2 குரூப்பா பிரிச்சு பண்ணேன். அது ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி அளித்தது. அப்படிங்கிற மாதிரியான உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் நீங்க மேற்கோளா காட்டணும். இறுதியா why would you be a good fit for this position? இது வந்து ஒரு கஷ்டமான கேள்வின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா ஒரு ட்ரிக்கியான கொஸ்டின். இதுக்கு நீ சாதுரியமான ஒரு கேள்வி. இதுக்கு நீங்க பார்த்து பதில் சொல்லணும். நீங்க இந்த பொசிஷனுக்கு ஒரு சரியான ஆள்ன்றது எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, நீங்க வந்து ரொம்ப தனித்தன்மை வாய்ந்த திறன்களை எதிர்பார்க்குறீங்கன்றதை நான் உணர்றேன். அந்த தனித்தன்மைகள் எனக்கு இருக்கு. என்னோட கம்யூனிகேஷனா இருக்கட்டும், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புதுவா பேங்கிங்கோ இல்லை ஏஐ அந்த அதா இருக்கட்டும், அதுலேயும் எனக்கு முன் அனுபவம் இருக்கு. என்னுடைய ஆங்கிலமும் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் நல்லா இருக்கு. கற்றுக்க தயாராக இருக்கேன். என்னோட ஆட்டிடியூட் கரெக்டாக இருக்கு. அதனால வந்து உங்களுடைய கைடன்ஸோட கண்டிப்பாக நான் அதை வந்து இது பெஸ்ட் ஃபிட்டாக என்ன நானே நிரூபிச்சுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் முடிக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு ரேஞ்சில் நான் சொன்ன மாதிரி நேர்காணலுக்கு செலக்ட் ஆகவே ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால அது வந்ததுக்கு அப்புறமா தவற விட்டுறாதீங்க. நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க. வேற எந்த இன்டர்வியூ உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும்னாலும் எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என்னுடைய அலைபேசி எண்ணை நான் இங்கே அனுப்புகிறேன். தயவு செஞ்சு இதை நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி. அடுத்த வாரம் வேறொரு காணொலியோட சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி. இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள்.